ಸರ್ ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಉಮೇಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಆರಾಮ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ ಸರ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ಕೊಡಿ. ಹಲೋ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ ಹಾ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ರೋಲ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ನೇಮ್. ಚೇಂಜ್ ರೋಲ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್. ಉಮೇಶ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಇದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ ನೋಡ. ಈಗ ಬೆಟರಾ? ಬೆಟರ್ ನಾವು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಡಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಯು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದಾ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ? ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಓಕೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸಿಸ್ಕೋ ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಟಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವಿಜಯವಾಣಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತರಂಗ ಹಾಗೂ ಉದಯವಾಣಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಜಿ. Srinidhi is a science and technology communicator in Kannada, contributing content in multiple formats. He is the author of 2000 plus articles, 19 books, including 300 plus page glossary of 80 terms in Kannada. ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಜ್ಞಾನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನಜ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. He has been a columnist for leading Kannada periodicals and currently writing a fortnightly sci-tech column for Vijay Karnataka, which comes daily in and Times Group. Editor of Kannada science website egnana.com since 2007. And he is a founder trustee of eGnana Trust, a non-profit organization which works on activities related to science, technology, Kannada and culture. He is a translation enthusiast with focus on English Kannada translations, translated children's literature in for organizations such as Pratham Books. ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾರೆ. Presented papers on T.G. Srinidhi has presented papers on many platforms such as India International Science Festival in the year of 2018-19, Kannada Sahitya Sammelana in the year of 2011-20, Alva's Nudishri and Fuel Guild Conference in 2016. Apart from that, his articles were selected as part of bachelor's degree textbooks of many universities and compilations brought out by prestigious institutions such as Kannada Sahitya Parishad and Kannada Development Authority. Presented many talks on All India Radio, over 25 episodes. He has have already been broadcasted in the very popular Nitya Vijnana series, which is our own department and promoted by Karnataka Science and Technology Promotion Society. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲಿಸಬಹುದು, ಸಿಗುತ್ತೆ. Interacted with many students and enthusiasts as a resource persons in science communication training programs and conducted by organizations such as KST and Kutuhali. He has served in the past as editorial consultant for Kanaja online knowledge portal of Government of Karnataka and member of BUS for Diploma in ICT of Kannada University. He has received many awards and recognitions, out of which he has received Mayura Varma Award for contribution to the field of literature from Kannada Sahitya Parishad in 2021. He is a global finalist at Falling Walls Engage 2020 and recognized as one of the top 10 young achievers of Karnataka in 2018 by Vijay Karnataka. He is also a recipient of the most outstanding blog in Kannada
Award for eDnana.com in the Indian Blogger Award 2017. And he is a recipient of Best Author in the Division of Technology Award from KSTA from Government of Karnataka in the year of 2011. Basically, he is a Bachelor's of Engineering from SSC Mysore, and he has done his MS from BITS Pilani, and he has also finished his EDP in Strategic Management from XLR Jamshedpur and Project Management Professional, and working in the field of IT since 15 years and serving as a senior manager at Global Tech Major. With this brief introduction, I welcome you once again, Shri TG Srinidhi. Over to you, sir. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓವರ್ ಟು ಯು. Thank you, Umesh avare. Elrigu namaskara. So today's program, I understand, is an interaction with all of you who are on this call and also probably watching on YouTube. Good evening to everyone. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಈ IT ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ from the perspective of students, we will try to see the world of software and see how we can get into it and how it can help us. Umesh has already given a very nice and very detailed introduction. Thank you, Umesh, for that. I'll skip the slide. So let me begin with one simple question. Why should we care about IT, or why should we care about software? Let me quote a very famous person. His name was Douglas Engelbart. He was a pioneer in the field of information, and he had told that the digital revolution is far more significant than the invention of writing or even of printing. We already know how the invention of writing and how printing actually changed the world in the throughout our history. So actually, the invention of printing kind of got everybody access to knowledge, which was not really very widely circulated until then. Everybody could get their own books. Everybody could create and circulate and get access to knowledge. What Mr. Douglas Engelbart told was that the digital revolution, what we're talking about with the computers and with all the gadgets around us and the internet and everything, that is brought in, is far more significant than all of this. There is one more example that I would like to quote. This, as you can see on your screen, is the cover of the Time magazine from 1983. So the Time magazine has a practice of identifying a person of the year every time. Every year they nominate somebody as a person of the year and recognize them for the all their contributions during the previous year. So for the year of 1982, the Time magazine called the personal computer as the machine of the year. They even changed the person of the year title, and they called the personal computer as the machine of the year. As you can see, they said the computer moves in. So it was in 1983 probably. Almost none of you were even born, the students who are listening, and even many people in India didn't even really have access to a computer, or even people wouldn't even have seen a computer around that time. But around that time itself, where the effect of information technology, the effect of computers was being seen. From then till now, we see that the impact of software is everywhere. Information technology has really changed our lives. We rely on it for many of our day-to-day activities, and we also enjoy the many benefits that it brings to us. The economy also has changed so much that most of the job functions, right? If you think of
job that your grandparents were doing compared to what your parents or brothers and sisters or what you would be doing in few years has completely changed because of information technology. So every other job function now is one way or the in one way or the other form has become an IT job. And so, as they say, right, many of the jobs that our people will be doing in the next decade are not even known today. There could be like a lot of new things um, that are going to change also, even after all these changes. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಇರೋದು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತನ್ನದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ with all the gadgets also, it is the software that is actually helping us to interact with all the gadgets. As you can see in this the block diagram on the screen, we are the users and there is a lot of hardware, that lot of machines and everything that is there, but what is making it easy for us to use is software. Therefore, it has become very important for everyone today to have some level of knowledge about information technology, to have some understanding what is software, how does it work, how do we create. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮಗೆ as students, it is all the more important as IT is opening up a world of opportunities for us. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ IT ಇಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೈವಾಡವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವು IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. In 2020, the IT industry accounted for 8% of India's GDP. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಂಗಾಯ್ತು, ಶಾಲೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಂಗಾಯ್ತು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಂಗಾಯ್ತು. ಯಾವುದನ್ನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ 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 ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ 2020ರಿಂದ 2022 ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ IT ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ IT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. When we talk about Indian IT, generally the impression is, okay, Indian IT companies and the people involved in those companies work for some other country. So there is some company in the American region which want some work to be done, so they send it to India, they get it done here because it is cheaper for them. This is one perception, which is true and which was almost like the single version of truth for many years. Foreign companies had access to great talent pool in India and they could get their work done at very low cost. So they used to send all their work to India and it created
thousands and lakhs of opportunities in India. But in the past few years, Indian market also has become a major consumer of Indian IT capabilities. If we see, India has become the third largest startup ecosystem in the world after the US and China. That means we have a lot of companies who are serving our own people. If you think of yourselves, if you have access to a smartphone, how many apps or how many services that you use? You shop online, you order food online, you learn online. If you want to get some information, you go online. So there are so many things that we can get done on our phone itself. And also, if you think the financial transactions have become so simple in India now that it is only about scanning a QR code and that's all we do for making a payment. So it has become so easy. And along with India being a offshoring destination, like I said, India has also started to cater to its own market. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದಾನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಸೇವೆಗಳೇ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ 2030 ವೇಳೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ as a student, why should I worry about all these things? What does it mean to me? ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಕೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನು, ಬರೀ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಹಾಗಂತ ಏನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರು ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜಸ್, the skills needed to survive in the world of technology also keep on changing. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ there is a lot of automation that is going on, and as per one of the reports I was reading earlier, it says that by 2025 the time spent on current tasks at work by humans and machines will be equal. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ರೀಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಬೇರೆಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. 50% of the workforce will need to reskill themselves is an estimate that the industry is talking about. And the window of opportunity to reskill and upskill workers is also very short nowadays. Okay, ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Because like I said, the world of technology keeps changing and we have to catch up with it to be relevant. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? What should I do? Let's take
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು IT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು, ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1+1 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ add those two numbers, then find out the answer and present it to the user ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ 1+1 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 2 ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ we will learn what is called as computational thinking, and that will help us excel in information technology. ಇದನ್ನ ಇವಾಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ NEP 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕೆಲವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ in the state of Karnataka, I mean the state syllabus for a PU student in computer science is. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನಾ? ನಾನು ಜಾವಾ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾ, ಪೈಥಾನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಈ ಯೋಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ our approach should be such that we improve our skills and we are ready to learn anything that comes our way. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಓಕೆ, ಅದು ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ to master the art of programming, to master how a computer thinks, how a computer works, how we can excel in the field of IT, we don't really need to worry much about the programming language. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ C++ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಲರ್ನ್ C++ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಲರ್ನ್. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಗೋ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡುವಂತ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಐಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as code.org, code.org. This is one place where from a very young age they start teaching programming. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಈ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ how to start ಅಂದ್ರೆ, first understand how a computer works. Almost every device today is a computer. Your mobile phone is a computer, your smart assistant Alexa or something else is a computer. Even many of the gadgets at home are also computers. So we need to understand how it works. Second, learn how programming languages work, how to communicate with these devices, how to make these devices listen to us. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ there are many free resources that help you to get started with coding. Like I said, code.org is one example. If you just Google for free resources to learn coding, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ಥರದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಪೈಥಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಏಜ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇವೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ, ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್.
be it in PU, be it in your degree, engineering, whatever degree you pursue, ಆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. If you are reading computer science, try to understand what's going on in the field of computer science. If you are reading any other area of science or engineering, talk to people, read more and more, keep a watch on what is happening in the industry. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ, ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಸಣ್ಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಚೂರೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿವೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಡೂ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್. If you are studying computer science in PU, okay, learn everything that your syllabus says, but see what else, what extra can you do. One of the things that you can do is to improve your problem solving skills. Technical skills are one aspect, whereas problem solving skills are another aspect which is as important as your technical skills. How quickly and innovatively you respond to a situation really matters a lot, and that can differentiate you from a lot of other people who are competing with you. ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೊಡ್ಡದು ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. You can start small. You can first try to build your website. Do a small code that does something that maybe is like a little game that you learn from. Anything, you start from anywhere. You can have large impacts by addressing small problems also. ಈ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗೋ ಎನಿವೇರ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು 2 ನಂಬರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು do a lot of things or do something like really huge and really complicated. As per your convenience, you be the judge of what you want to do, and you can start working on it. In India, we have a problem with IT resources and IT utilization. The problem is that we are majorly a consumer group rather than a creator group. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಗಳಾಗಲಿ, ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಓದ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ನಾವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾದವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಆಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಆಸ್ ಯು ಸಿ, there are so many startups in India that are doing really good and that have become unicorns and decacorns. You might also end up creating the next unicorn in the process. Who knows? So try to be a creator, try to learn as much as you can. ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕು, ಇದೊಂದೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆ ತರ ಏನಲ್ಲ. Keep on learning and keep up to date with information technology. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಓದಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓದಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Most of you will have access to computers. All of you will have access to mobiles. So use that and see how you can be a creator. Only thing is, we should never stop learning. In the field of IT, things keep changing. Every year, every alternate year, we see a completely new trend. But that should not really make us worry, because as long as we keep learning, we can continuously keep ourselves abreast of all the new things, and we can upskill and cross skill. We will definitely stay relevant. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as learn, unlearn and relearn. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ? ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚೆಕ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಆಗಿದೆ. ATM ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗಂತೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಂತೂ. ಈಗ ನಾವೇ ಆಗ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಬರೀ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸರಳ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಲರ್ನ್. ಮೊದಲು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸದು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನೇ ಬ್ಯಾಂಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಅನ್ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರೀಲರ್ನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು IT ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿನೇ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನ್. ಇನ್ನೊಂದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆತರ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ದಟ್. While it is good to have a goal, but we should not really be taking decisions without knowing other options. ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದೊಂದೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. IT ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ there's a huge variety of functions that make IT what it is. Each one of these areas, right from development all the way up to documentation, from production support to project management, every other function in IT is very important. ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಡಿಸೈನ್ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕೋಡರ್. ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಡರೇ ಆಗೋದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ನಾನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಜಾಬ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಎನಿವೇರ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ? ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳೋಣ. ಈಗ let's say there were 10 people who are developing some fantastic
everybody said that, okay, I want to be a coder. I will only code. ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ there could be huge impacts that we can see. There could be our code, if our code has bugs, you see some examples of what can happen. Nowadays, like I said, every other device, including our vehicles, including our phones and household appliances, a computer, and the impact could be huge if we do not follow a very good process and if we do not have full control and full understanding of what we are doing. ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವವರು, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂನು let's say you try out and then you say that, okay, I tried programming but I did not like it. It's okay, not at all a problem. Or let's say initially you thought, okay, I'll go into the management line, and then you say, no, maybe I want to change to technical line. There is always a possibility. There are always options. So as long as you focus on learning now, we can take some of those decisions later in the game also. You have a long horizon ahead of you, so you can explore many things and then decide on what you want to do. I kind of bring to move to an end when I say that this is a quote from a person called Peter Drucker. What he says is, the only skill that will be important in the 21st century is the skill of learning new skills. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನೇ ಕಲಿತಾ ಇರೋದೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇರಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇವೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ AI ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ. ಕೋರ್ಸೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯುಡೆಮಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ದೊಡ್ಡ IT ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗೂಗಲ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಈಗ AWS ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ದಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದಿ ಸೇ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹಂಗಂತ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ and we have to be judicious with the amount of time that we put in all of these gadgets and everything. Digital jagattu ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾದ physical world is also as important as the digital world. So we have to limit the time that we, as students, we have to limit the time and the effort that we put on here. We have to make sure that whatever we do is productive and it is not impacting us in any negative way. ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. In the past 2 years, we talked about how IT changed the whole world, how gadgets helped us continue education, how gadgets helped us work from home, how gadgets maintain some level of sanity in the world. It also brought some major problems.
one of them is gadget addiction. A lot of our youngsters are addicted to their gadgets, and they spend a lot of time wastefully also in on their gadgets. If you're doing something useful, maybe we'll support. But if it is scrolling, unending scrolling on social media, or playing for hours together, that is not really good. One study has told that Indians have spent 4.7 hours on an average every day on their phones in the year 2021. If you just think how much of total time that would be, and how much of that time is wasted time, we can we can we can just try to imagine what all good things can be done if we restrict wasteful time that we spend on our gadgets and on internet. So maintaining that balance is also very important, but at the same time we should be always willing to learn new things, always willing to explore new things, while having some control on how much time we are spending, how much time we are wasting. Having said that, I thank you everybody for spending your time on this call today. We can take any questions that you have, or you can also post any questions here on the chat box, or you can even send questions to me. I'll share my mail ID at the end of the program. Thank you very much, sir. I request attendees or teachers, if any of you have any questions or doubts, you can just type your question in the chat box, or you can raise your virtual hand so that we can unmute you and you can directly speak to the speaker. And in the meantime, these are the two questions that Sri Umesh and Sri Siddhagowda told in the beginning. These are the Thank two you, sir. questions you need to ask. Yes. You need to answer, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I request all the participants to note these two questions. The best answer will be given a cash prize. Meanwhile, I request once again all the participants, if any questions, please do raise your virtual hand or mention in the chat box. Sir, I request TG Srinidhi sir to, in future, if any questions will be there, little descriptive, small paragraph answer should be there. ಆ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ one word small one sentence ಗೆ we don't prefer, sir. Oh, okay. Sorry, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, sir. Next onwards we can go ahead like that. So is there, in addition to these questions, any additional like a small paragraph can come in the answer? Can we add that questions also to these questions? Or you can send us later, sir. We can reshare to the students. Sure. Sure. I will send. Okay. Thank you very much. And I hope there are no questions from audience as well as teachers as of now. Thank you very much, Srinidhi sir, on behalf of KSTA and on behalf of all the participants and on my own behalf. Thank you very much for accepting our invitation to deliver this session. It has come out very well in Kannada and very fluency. And thank you very much, sir, for that. I also request all our colleagues, Shri Siddhagowda and other technical and non-technical team who are supporting in this program, on behalf of all participants and on my own behalf, thanks to them. And last but not least, I would like to thank wholeheartedly the participants who are listening to us from 1 hour patiently after their class hours. Those who have joined in this WebEx Cisco platform as well as in the YouTube platform, I would like to thank once again to all of you. Thank you very much. If you have any doubts, or you can reach to us
through email or WhatsApp group or Telegram group. You can ask any question. You can send questions to TG Srinidhi sir also regarding your questions and any doubts or any clarifications about the talk, as well as related to writing, science and technology related tech blogs or any other thing related to science communication. With this, we wind up today's session. Thank you very much once again. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, sir.